IELTS, or we say it as IELTS. So what is that? Why is it necessary? Who all can write this exam? I know you all might be confused about this, but don't worry if you have any confusion. I'm here to clear your doubts. Hello, this is Julia from Tiju's Academy. IELTS can be expanded as International English Language Testing System. ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഈ എക്സാം എഴുതാം? If you are above 16 years, then you can definitely appear for this test. Mandatory ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് a valid passport. And then the validity of the test result is 2 years. Now comes to the type of test. There are basically two types of IELTS, academic and general. If you are planning to study abroad, then you can definitely go for IELTS academic test. If you are planning for migration or PR നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then you can choose IELTS general training exam. Now there is another kind of IELTS which is known as UKVI IELTS, that is specifically designed for the UK. So ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ IELTS എക്സാം എഴുതുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ if you are planning to study or ഇമിഗ്രേഷന് വേണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുന്നതിന് മുന്നേ they have to assess our language skills. So that's why they are conducting this exam. And they are specifically designed 4 modules to check our capability. They are listening, writing, speaking and reading. ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം? അത് നമുക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവണം, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം, നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം, വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവണം. So that's why they are conducting these 4 modules. First, speaking. Speaking is same for academic as well as for general, and the test usually lasts for 15 to 20 minutes. So there are 3 sections. First there will be introduction, then there will be a cue card session, at last a follow-up, or it is also known as two-way discussion. Now comes to listening. The test usually lasts for 40 minutes. They'll play an audio for about 25 to 30 minutes and they'll give 10 minutes to write down the answers. So that is also same for academic and general. Now when it comes to reading, ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അക്കാഡമിക്കും ജനറലും തമ്മിൽ. Academic, we have 3 longer passages. We have to find answer for everything in 60 minutes. For general, there are 5 shorter passages. The time allotted is same for both categories. It's 60 minutes. There will be 40 questions. We have to find answers in 60 minutes and we have to answer all those 40 questions. Now at last, writing. So writing, there are 2 tasks, task 1 and task 2. Task 2 is same for both academic as well as for general. So there is an essay. We have to write an essay in not less than 250 words. Task 1 is different for both academic and general. For general, there is a letter, and for academic, we have to write a graph or a report in not less than 150 words. The time allotted is same, 60 minutes. So there are 2 tests. You can choose either computer-based test or you can go for paper pen-based system. Now at last, the band. നമ്മളിവിടെ കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ പഠിച്ച പോലെ ഒരു മാർക്കിങ്ങോ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല. ഇവിടെ വി ഹാവ് സംതിങ് എൽസ്. ഇവിടെ ബാൻഡ് സ്കോർസ് ആണ്. ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 9. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് 9, then that means you are an expert user. ഓരോ കൺട്രിക്കും ഓരോ ബാൻഡ് സ്കോർ ആയിരിക്കും അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുക. Say for example, in case of Canada, most colleges and universities in Canada, they demand an overall score of 6.5. അതുപോലെ തന്നെ not less than 6 in each band. And that really depends upon your country which you are choosing. So I hope I have given some general idea about IELTS. That's all for today. See you again. Thank you.